Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today in this particular video I will continue the next part. Just a minute. What is this? Today's discussion will be properties of magnets. Okay, what is this? Properties of magnets. That means ম্যাগনেট নিয়ে যে আমরা যেটা পড়ছিলাম ম্যাগনেটের প্রপার্টিজ মানে ধর্ম। ক্লিয়ার? Properties of magnet are discussed below. The first one will be magnets attract magnetic material. What is this? Magnet attract magnetic material. ম্যাগনেট তাহলে কী করতে পারে? ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে। ক্লিয়ার? লেটস সে ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল কী হবে? আয়রন, ক্লিয়ার, কোবাল্ট, নিকেল, you can see this one also. Clear? So magnetic material কি করে? অ্যাট্রাক্ট করে। Clear? This is very simple concept. Next point, you will see every magnet, each and every magnet, you will see there will be two sides. That means there will be this side and there will be the another side, this one. Clear? The first side, whatever, this side is called S pole and this side is called N pole. Clear? Now the question is, sir, what is N pole, what is S pole? Clear? দেখো, you are all class 6 standard. That's why pole কিভাবে ক্রিয়েট হয়, that means what is the phenomena, clear, or what is the physics behind it is, that is not in your syllabus. That's why I will not go to that particular discussion. But তোমাদের জন্য যেটুকু জানার সেটুকুই বলে দিচ্ছি সিম্পল করে। যে কোনো ম্যাগনেট, নট অনলি দ্য বার ম্যাগনেট, ইউ ক্যান সি দিস ওয়ান ইজ এ বার ম্যাগনেট। বার মিনস একটা স্ট্রেট টাইপের ম্যাগনেট। অলরাইট, ইফ ইউ সি দিস ওয়ান ইউ শেপড ম্যাগনেট, ইউ শেপ ম্যাগনেট, অলরাইট। সো দেয়ার উইল বি অ্যানাদার ওয়ান সাইড, দেয়ার অলসো অ্যানাদার সাইড। So if this side is N pole, then there will be S pole. Clear? If this is N pole, that means north pole, then the another side will be south pole. All right, is it clear or not? Just tell me. So each and every magnet, if you want to break this magnet, let's say just break here, then what will be the ultimate figure? Like that. So this part is north pole and there will be south pole. All right, is it clear? And the remaining part, let's say this is the remaining part. So here you will see south pole. If this one is a south pole, then this pole will be the north pole. Clear? So if you break or whatever, that means each and every magnet has two pole. Clear? First one is called the north pole, second one, and that means the another pole is called the south pole. All right, or south north, whatever you can say. তাহলে আলটিমেটলি যেটা আমরা বুঝলাম কি, একটা ম্যাগনেটের কি থাকে? দুটো পোল থাকে। অলরাইট, নেক্সট এখানে একটা বলে দিই যে ম্যাগনেটকে অ্যাট্রাক্ট করে। দ্যাট মিন্স ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালকে অ্যাট্রাক্ট করে। ম্যাগনেট অ্যাট্রাক্ট ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল। Now the question is, magnet attracts itself magnet? The answer is 50%, sir. That means what is this? That means magnet কে attract করতে পারে or repelled করতে পারে। That means magnet attract magnets, also magnet repelled magnets. Clear? এবার এটা কখন হবে? When? Clear? When such kind of phenomena will happen, that means magnet repelled magnet. Let's say this one is a bar magnet. Clear? Here you will see this one is the north pole, this one is also south pole,
and this is the another bar magnet. Clear? This one is the another bar magnet, where this one is the north pole and this one is the south pole. So what is the condition, sir? Same pole means north pole, same pole repelled each other. Clear? যদি দুটো সেম টাইপের পোল থাকে, অর্থাৎ নর্থ পোল or সাউথ পোল, then same pole repelled each other, and opposite pole, that means different pole, north pole south pole or south pole north pole, attract each other. Here you will see this side is the south and this side is the north. That's why what will happen? There will be attraction. Clear? This side south, this side north, that's why there will be attraction. Clear? But instead of here S, that means south pole, if there is N pole, if this one is the N pole and this one is the S pole, clear? If such kind of phenomena happens or such kind of condition happens, in that particular point of time you can see this one is N pole, this one is N pole, that is N, north. So what will happen? Repelled each other. Clear? So magnets repelled each other here. That means this is the second concept. All right. So concept number that means second point, this is complete, done. All right. Next, magnetic poles always exist in pairs. This is very interesting. Let's say this one is a bar magnet. This one is a bar magnet. Now let's say this one is N, this one is S. So if you want to break this, so what will happen? ছোট হয়ে যাবে তাহলে, the size will reduce. Clear? Like that, it looks like that. That means after breaking. Clear? But pole কি একটা হয়ে যাবে? That means N pole this one is S pole, so middle there will be no pole. Is it? No, sir. The answer will be there will be another pole. There will create another pole. That means if this one is N pole, then here there will be S pole, and if there is S pole, then you will see here also N pole. Clear or not? That means magnetic poles always exist in pairs. Clear? Next, if a bar magnet is broken into two or more parts, যেটা আমরা বললাম, ঠিক আছে, then what will happen? Then each piece will have two poles. Clear? You can see from this picture, that means this one. Then this one is a solid bar magnet. After breaking, this condition happens. So here S, there will be N pole, here N, so that will for this reason there will be S pole. Is it clear? Okay, good. Next, when a magnet is suspended freely, this is very interesting concept. Let's say this one is a bar magnet. এটাকে যদি আমরা এখন ঝুলি দিয়ে সাসপেন্ড করি, then what will happen? কি হবে? Automatically এভাবে যদি আমরা ঝুলিয়ে দিই, you will see after some time magnet north south direction, magnet কি থাকবে? north south direction এ এসে স্থির হয়ে যাবে. That means magnet will be rest in the direction of north south. Clear? Is it clear? And the north side of this magnet is called north pole, and the south side of this magnet is called south pole. Is it clear? Let's say this one is a bar magnet, but you don't know what is N pole or what is S pole. Clear? Is it N or is it S? Actually you don't have any idea. So how to understood? Clear? How to understand this thing? How will you understand all this thing? Nothing. Just suspend this bar magnet.
After some time you will see, if this side is the northern direction, then this will be north pole. If this side is the southern direction, then this side will be the south pole. As simple as that. Clear? Okay. এবং এভাবেই নাম দেওয়া হয়েছে, যেটা নর্থে থাকে সেটাকে নর্থ পোল বলা হলো, যেটা সাউথে থাকে সেটা কি হলো, সাউথ পোল বলা হলো। ক্লিয়ার? ওকে। নেক্সট, like pole, unlike pole. This is already covered. This point is already covered. Like pole means same kind of pole. That means n pole or s pole. Clear? Repel each other. Clear? Whereas unlike poles means n pole, s pole, n pole. Clear? That is a different pole. Unlike pole attract each other. Clear? Both poles have the same strength. This is also very interesting. Both poles, that means n pole, s pole, whatever, কোনটা বেশি কোনটা কম, no sir. The strength will be always same of a magnet. Clear? Next, magnetic force can pass through a non-magnetic material. কি বলছে না, একটা ম্যাগনেট যদি অ্যাট্রাক্ট করতে পারে, ঠিক আছে, জাস্ট ইউ ক্যান রিড দিস, নাথিং স্পেশাল, অল থিংস আর ডিসকাসড অলরেডি। অলরাইট, what is the next? Next you can see this one, s pole, n pole attraction, n pole, s pole attraction, that means this one attraction, but here s pole repulsion, you can see this one. Clear? This one repulsion, n pole same thing. Clear? I hope this point is clear. Okay, whatever, some question answer part you can do this. All right, so nothing special. Next, magnetic field. Okay, magnetic field একটা সিম্পল একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি, নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিটেলসে ডিসকাস করব। হোয়াট ইজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড? ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে কি জিনিস? ম্যাগনেট যে এরিয়ার মধ্যে তার অ্যাট্রাকটিভ রিপালসিভ পাওয়ারকে ওয়ার্ক করাবে তাকে কি বলবো? ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলবো। দ্যাট মিনস the space or the region around a magnet where the influence or effect is felt is called magnetic field. Clear? Let's say this one is a magnet. এবার এই ম্যাগনেটের এরিয়ার চারিদিকে যে এরিয়ার মধ্যে তার ম্যাগনেটের অ্যাট্রাকটিভ ও রিপালসিভ পাওয়ার ওয়ার্ক করবে, ক্লিয়ার, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ক্লিয়ার? The region around a magnet where the influence or effect is felt is called magnetic field. All right, very interesting. And you can see this one is a bar magnet, where this one is the n pole, this one is the south pole, and you can see this is actually nothing, the magnetic field, it shows the magnetic field of this magnet. Clear? এই এরিয়ার মধ্যে কি হচ্ছে, অ্যাট্রাকটিভ ও রিপালসিভ পাওয়ার ওয়ার্ক করছে। অলরাইট, সো আই উইল ডিসকাস ইন ডিটেল ইন দ্য নেক্সট পার্ট। অলরাইট, so thanks for watching, till then, tata, bye bye.